thing is that Sneaky is the... Okay, good afternoon everyone. Welcome nga pala sa 78E. Wala pong server para sa attendance ng... okay, sige, dali, gawa tayo. So, ito yung Discord natin. Tapos ito yung category, attendance. Ito, gawa ko ng channel para sa 8E. Tapos gawa rin ako sa 9E. F and 2F. Yan, so pwede na kayong mag-attendance dito sa attendance week 5.
Ito yung sa ibang section, dapat kayo meron na rin kayo. Okay, so ulitin ko lang, linawin ko yung mga nagsisend ng module sa akin sa Messenger, usually hindi ko binabasa yan. So kailangan pag nagpasa kayo, ayan, tulad nito may nagpapasa sa akin through Messenger. Lahat yan hindi ko mababasa. So as much as possible, i-send nyo sa Discord. Pag di nyo kayang i-send sa Discord, mag-ask kayo sa klase ninyo na pwedeng magpa-send sa Discord, tapos lagay na lang yung pangalan nyo. Ayan, so nakapagpasa na kagad si Ron tsaka si Shaira. Ayan, masyado ba malakas yung background music natin? Oh, wag mag-spam, Hana. Kundi makikik kayo. Isang pangalan lang isulat. Pero mas mahalaga pa rin yung screenshot kaysa yung sa pag-type ng pangalan kasi matatabunan yan, okay? So make sure na makapag-send kayo rito ng screenshot ninyo sa Discord. So hindi kayo makapag-send ng screenshot, mag-ask kayo kala dito, kala Ron, tsaka kala Shaira. I-PM nyo sila tapos send nyo sa kanila yung attendance ninyo, yung screenshot ninyo. And then sila yung magsisend dito sa Discord, tapos sulat nila yung pangalan nila, i-type na lang. Sir, wala pa rin akong Discord. Oh, gawin nyo na ng paraan yan. Kung TikTok nga nakapag-download kayo tsaka ng ML, ba't hindi nyo kayang i-download yung Discord? Ayan, may anong pangalan mo, Purple? Si Purple. Si Shaira, ikaw pala si Shaira. Yan, send nyo kay Shaira o kaya kahit kaninong classmate nyo na nakakapag-Discord, tapos siya yung magsisend sa inyo with your name. Sige, tingnan natin sino makapag-send ng attendance ngayon habang nintay natin. Ayan, so kung mahina yung signal nyo, pwede nyo babaan na lang yung quality ng video. Tapos pakinggan nyo na lang yung discussion. So let's start tayo sa module week 4. Ito makikita nyo sa natin sa screen. Grade 7, quarter 1, module 4. Okay, so dun sa mga may desktop tsaka sa may mga laptop, pwede nyo nang sagutan to dito mismo sa soft copy, tapos isend nyo na lang sa Discord yung mismong Microsoft Word file. Yan, nagda-download pa ako ng Discord. O dapat nga noon pa kayo nag-download Kaya nyo naman lahat mag-download nyan. Yung iba hindi pa sinusubukan, yung iba kasi dahil bago, ayaw nilang subukan, kala nila mahirap, ayaw nilang aralin. So para lang yan na Facebook group na pinagsamang Messenger. Okay. So hirap mag-login sa Discord. Mag-register ka lang naman kung sa mga TikTok na nakapag-register kayo, kahit di nyo pa alam kung paano Di ba? Pag di nyo alam kung paano mag-download or mag-register niyan, pwede mo kayo manood sa YouTube Halimbawa, lagay mo lang how, tas Discord. Yan, how to download Discord. Tapos kung anong cellphone nyo, kung yung by Android. Ayan, tas panoorin nyo lang. Tas pag may mga problema kayong kinakaharap sa pag-download ng Discord, type nyo lang, halimbawa, Discord won't, o Discord can't.
Ayan, ayun yung mga pwede nyong panoorin na troubleshooting kung paano dapat ayusin yung Discord ninyo. Okay, halimbawa, Discord register. Ayan, kung may problem naman kayo sa Discord, anong problem yun? O register error. Yan, installation failed. So, search lang yung mga bagay na na-encounter ninyo. Ayan, LeBron James. Dapat LeBron, ikaw yung nagsisend sa Discord kasi may computer kayo. Sir, hindi po ako makapag-screenshot. O, turuan ko kayo mag-screenshot sa turuan ko kayo mag-screenshot na mas madali sa laptop or sa PC. Sabayan nyo ako. Ayan, makikita ko yung mga tinatype nyo rito. So, ganito una nyong gawin. Search nyo yung snipping tool. S-N-I-P-P-I-N-G. Yan. Makikita nyo yan dito. Snipping tool. Pag-click nyo dyan, may lalabas na ganito. Ito nakita nyo yung puti na to. Snipping tool. Tapos click nyo yung new. Lahat ng laptop tsaka desktop meron ganyan. Click nyo yung new. Tapos, hanapin nyo yung gusto ninyong ma-captured. Halimbawa, itong picture ko na to. Idadrag ko yung ganito. Ayan. Tapos ayun na yung lalabas na screenshot. Ito pwede nyo ito i-copy-paste or kung gusto nyo i-save as. Click nyo yung file tapos save as. Lagyan nyo ng pangalan. Halimbawa, attendance. Week 5, MAPEH. Kunwari ganyan. So, pag sinave niya sa inyong desktop, pwede niyo na makita. Halimbawa, pag hinanap ko dito, ito yung mga files ko sa desktop. Pag click ko yan, ayun yung screenshot ko. So, tandaan nyo, snipping tool. Mas madaling mag-screenshot doon. Okay? Ito yung pangalan. Send ko sa YouTube. Sir, wala po bang bagong link? Ano bang bagong link hinahanap mo? Dito lang tayo sa YouTube. Okay, so let's start again in our music component. So dito, binanggit yung mga phones na yan. So ang tawag dito ay Hornboss sax system. So, idiophones, membranophones, chordophones, aerophones. Ito na-discuss na last time. So, idiophones ay usually tumutunog gamit yung kanyang katawan. Okay, so body of the instrument vibrating. So, ito ay walang string, membrane, column, etc. Ano yung snipping tool? Pang screenshot sa PC or sa laptop. Paano yung Discord? I-search nyo na lang or tanong nyo sa mga classmate nyo. Ilang beses ko nang pinaulit-ulit yan. Kakabanggit ko lang. Okay, so for our activities. Ito ganito yung gagawin ninyo. Sabi rito, kailangan nyo ng mga empty bottles ng mineral water or empty can, soft drinks, tapos plastic sheets, kahit anong mga materials na pwede nyong gamitin. Tapos gagawa raw kayo ng sarili ninyong musical instruments. Okay, so kung tablet gamit mo, Jackie, hindi mo na kailangan ng snipping tool. Marunong ka na mag-screenshot dun sa sa tab. Tapos yun na lang sa Discord. Okay, again, gagawa kayo ng musical instruments niyo, pwedeng drums o kaya tambourine, etc. Dito naman, alamin niyo raw paano niyo pinapatunog yung instrument na yon. Then third activity, kakanta ka raw ng bahay kubo habang tumutugtog ng ginawa mong musical instruments and i-video mo yon.
So dito, ang gagawin ko na lang, ang papagawa ko na lang sa inyo ay kakanta kayo ng kahit anong kanta. Imbis sa bahay kubo, pili na lang kayo ng kanta na kaya nyong kantahin kahit chorus lang. Tapos, yung instruments na ginawa ninyo ay tutugtugin nyo, sabayan nyo yun, okay? Then after nun, sasagutin nyo tong tatlong tanong na to. Okay, send daw ng bagong link 8E. Ito yung link sa Discord, copy nyo na lang tapos paste. Okay, so activity 1.3, hindi nyo nasasagutin to. Okay? Tandaan, activity 1.3, hindi nyo nasasagutin. Dito sa music wag sagutan. Lagyan natin ng notes. Ayan. So yung part na to, wag nyong sasagutan yung activity 1.3. Diretso na kayo dito sa may check your understanding. Ito yung sasagutan ninyo. Burahin nga muna natin to. So dito tayo, sagutin natin itong check your understanding. Iwasan nyo na yung 1.3 na kasi parehas lang sila ng ang paraan ng pagsagot dito sa check your understanding. So sulat nyo yung pangalan dito, yung cello, tapos alagay nyo yung ano niya, kung yung Hornberg-Stell sax na system. So dito, write the classification of instrument based on the source of the sound production while your answer in the box provided. So halimbawa dito ay cello basa dyan na hindi cello So cello, lagay nyo kung anong classification yan. Okay? So ano yung classification na yun? Ay yung mga aerophone, membranophone, chordophones. Meron po bang Google form sa MAPEH? Walang Google form, Discord lang. Ito lang tayo. Mas gusto ko dito sa Discord, mas madaling i-organize. Yung iba kasi takot gumamit or ayaw pang gumamit. Takot pa mag-download. Kasi may bago na naman silang aalamin at aaralin. Okay, arts. So incorporate the design form and spirit of the Highland Lowlands artifact and object in one creation. So for our activities, gagawa kayo ng paper bead accessories. Okay, so ang mga materials niyo dyan ay paper, magazine page, colored paper, any glossy paper available, pencil, ruler, scissors, soft paint, varnish, wooden stick, nylon cord. So kahit ano dyan. Pero papakita ko sa inyo paano gawin yung paper beads. So search natin. Ganito lang para makita nyo paano gawin. Paper beads. Mali pa yung spelling. Ayan, paper beads making tutorial. Sige, ito na lang. For making paper beads. Thursday, description box too. So to get started, so the one I'm going to show you today is the oval bead. So if you want to come on in and get a look at the oval bead. And for the oval bead, we're going to be using a template like this. It's more of a triangle shape. And then the cone bead, which is what I used on the earrings, that has one flat edge and more of an angle here. And I'm going to
scan all of these templates so that you'll be able to access them from Plaid's website. And then we've got a small cone, a tube bead. You can do a double oval or a double cone. These ones are all, you know, just different ones that you can do. The basic one is the oval bead, and that's what I use to create these little beads here and the big one. So for what you want to do is start with your printed paper, and with the printed paper, you're going to be working on the back side. And I've gone ahead and traced out a few of my shapes already. And what I want to show you is I always do the back side and I always do a pencil. When you start tracing these out, because usually when you're doing beads, you want to make a whole bunch, you can trace and you'll start to see a pattern developing. So you've got one down there, then you just turn your pattern around and line it up with that edge, and you're not wasting any paper that way. So you just keep on, and these patterns I just cut from old, well, here we go, Eggo boxes. The girls like their waffles. So now you're ready to cut out your piece, which I've gone ahead and done, and I like using these bright prints. They just turn out cool. So what you're gonna do is start with a toothpick, and you're going to just begin by creasing that first bit down, just like so. You're not gonna glue it yet. That's creating the center of the bead right in there. And if you wanted to do these with kids or make a bigger size bead, you can do this around a straw instead of a toothpick. So when I'm doing these with the girls, we use a straw that gives them a nice big center of the bead so they can string yarn and materials like that. But this is a little bit more grown-up version, so we're gonna use the toothpick. And you just start it like so. And then I'm going to use gloss Mod Podge. So I'll pour a little bit of that out. I'm also gonna seal the bead with the gloss Mod Podge, and that's gonna give it a shiny look. If you wanted a matte look, you would use the matte Mod Podge. If you wanted a satin look, you would use the satin Mod Podge. So that's just your personal preference. So now I've got it a little bit rolled up, and what I like to do is sort of roll it a tiny bit more just to get that going. Then roll it back and add a little bit of the Mod Podge now, just like so, and then roll it back onto itself. It's really as easy as this. It's no brainer. This is thicker scrapbook paper. Magazine paper is thinner, obviously it rolls up super fast. Some of your thicker papers, you have to really sort of give it a nice roll. And you just keep adding Mod Podge going down. And with these ones, you just want to make sure you're keeping that lined up in the center. You want that going straight in the center. Just keep rolling it and rolling it, just like that. So now I have my bead rolled, and then I like to go in and just add a little bit of Mod Podge just to seal it for a second. Use your finger to kind of press that down. Now for a drying rack, everybody uses all different kinds of drying racks. I like to use the old egg carton. I just place it right in between, upside down like that. Place it right in between there and let it dry. And it doesn't, sometimes it sticks a tiny bit to the toothpick if you get extra Mod Podge on there, but it'll just pop right off, no big deal. So now I've got one that's been drying here. This is that same paper, and it's dry, and I wanna show you how I get that shiny finish. Same deal. You just coat, once it's dry, coat the whole entire bead. You can do 2 or 3 coats of this if you want. Just allow for a little bit of dry time in between. And then you can, again, lay it across like this. You can even just poke it up like that until it's dry. If you wanted to create a glittery look on a bead, I don't know, this is so tiny. I hope you can come in and see that. Let's see if I hold it down here, is that better? Can you see those sparkles, you guys? So that is done with the sparkle Mod Podge. So if you wanted to add sparkles to a bead and create a glittery looking bead, you would do your bead the same way, and then you would just top coat it with the sparkle Mod Podge. And when I showed you that a second ago, that was 1 coat of the sparkle Mod Podge. And then you would just set that aside and let it dry, and you would end up with a sparkly bead. So it's really just about the top coat at that point. Now I want to show you a couple other quick things about the beads.
was some really cool paper that we had left over from a Galaxy video that we did for a dorm room makeover last year. And I just love these colors. You can see how they create really beautiful beads, all those blues and purples together. So for these, if you have specialty scissors, like something that does a zigzag or a wave cut, you can cut your paper with that, and that will create this beautiful sort of swirly edge bead, and it creates a lot more texture that way. If you have zigzag or pinking shears like this, these are my paper scissors, it creates a really cool textured edge there. Really cool, kind of just another kind of texture. Same thing, if you don't have those decorative scissors, but you wanted to create sort of a funky edge, you can just tear your paper, and you can tear it so that the white or the core of the paper shows through, and that will create Instagram. It's gonna be split. Me and Steve, we're hosting Look at Your Junk Mail and your old scrapbook paper. Okay, so pag nakagawa na kayo ng mga beads na yon, yung mga paper beads na yon, gagawin ninyo ay ilalagay niyo yon lalagyan niyo ng tali yung gitna niya, tapos pagdudugtong-dugtongin ninyo, at kagaya na itong kwintas, and then makagawa na kayo ng isang, ano ninyo, pwedeng wristband or yung bracelet, pwede rin kwintas, ayan, kaya pwede nyo gawin yung, gawa ninyong paper beads ng ganyan. So, bahala kayo sa design ninyo. Basta kailangan magawa kayo ng sariling paper beads ninyo, then gawin nyo isang art. Okay, so ayun yung first activity natin sa art. Next activity natin. So, basahin nyo yung mga ano rito, importante rin yan. So, PE natin ay it's all about our knees. Okay, so medyo magulo yung ano rito, mga activity, pero basahin niyo lahat yan. Ang gagawin na lang natin activity ay magpipicture kayo ng sarili ninyo na ganito. Ay hindi, gagayahin niyo lahat na may hawak na arnis. Ito, first, ito, ayan. Gagayahin niyo lang yan, napipicturean niyo yung sarili ninyo ng ganyan. Siguro naman madali na lang sa inyo. So, binago ko yung activity kasi medyo mahirap kung papagawa ko sa inyo lahat to. So, picture na lang yung sarili ninyo. So, basahin nyo rin kung paano ginagawa to. Kasi may nakalagay rito kung paano yung tama. Baka may gaya lang kayo ng gaya, hindi naman proper. So, lahat na may hawak na arnis, gagayahin nyo lang yung picture na yon. Ayan, may hawak pa rin silang arnis. Naintindihan ba yung activity natin sa PE? So, pag-picture lang kayo, nagagayain niyo yung mga picture dito. Ayun lang. So, wala pang 5 minutes, kaya nyo natapusin yan eh. Kung wala kayong arnis mismo, yung stick na yan, pwedeng papel na lang. O kaya kahit anong stick. Pwede kayong gumamit ng kartolina na binilot. O kaya yung walis ninyo na wala ng walis, tangkay na lang, ay nagamitin nyo, pwede rin. Okay? Dapat isa ninyo sa ating Discord channel. Ayan, sir, nag-aral po ako niyan sa CHS ng Arnis. Ayan, so dapat mas madali ka mapagpasa ng mga picture na yan. Ayan, pwedeng karton. O, Christian, baka ikaw nakakalam nito tapos ikaw pa hindi makapagpasa. Dapat nga ikaw mauna dyan. Tapos sagutan tong assessment, yung F. Kung kaya niyo bang gawin to mag-isa, lalagay niyo A. Kung kailangan meron kang kasama, B. Kung kailangan mo pang mag-practicein yung bagay na yon, lagay mo C. Halimbawa, vertical block. Hindi mo kaya pang gawin. C. Pero kung lahat sa'yo ay madali, kaya mong gawin yan, edi puro A yung gawin mo sagot. So, yun yung mga definition about Arnis. Arnis is a form of martial arts that can be performed individually or with a partner.
Ayan, so kung meron kayong Arnisa, magpasa na kayo ng picture ninyo ng activity natin. Ito, huwag nyo nang sagutan tong part na to. Kasi marami kayong gagawin dito eh. Thinking question, sagutan nyo na rin. So which among the activities is the easiest and most strenuous? So ito yung nakakapagod. Ito naman hindi masyado nakakapagod. Saan po ipapasa? Siyempre sa Discord natin. Sa week 4. Ito kung magpapasa kayo ng activity nyo sa module week 4, hanapin nyo lang tong saan na yun? Ayan, agagawa na lang pala ako ng category ng module week 4. So, ayan, create category 8. At dito kayo magpapasa ng module week 4 ninyo. Ayan, nakita nyo naman. Module submission week 4. Saan na makikita yun? So, idarag ko dun sa taas. Tayo tumaas. Ito muna. Ayan, so unahin natin yung section ninyo. 8E. Tapos 9E. Dito nyo i-send yung mga picture ninyo. Tapos yung ginawa nyo beads, picturean nyo na lang. Then send nyo rito. Nagpasa na po ako niyan sir sa Discord. Anong pinasa mo, Christian Reyes? Tsaka baka ibang ano yan, ibang week. Tignan natin, 8E. O wala pa nagpapasa rito sa week 3. Wala pa nagpapasa ng ano ninyo, week 3 module Dito niyo ipapasa yung module ninyo for week 3. Okay, so yung week 4 health natin ay sinama na sa week 3. So kung nasagutan nyo na yung week 3 nyo, pakita natin. Okay, so ito yung health sa week 3. Nakita nyo na sigurado to. Ayan, so pinagsama na raw dito yung week 4. So it's all about changes. Social changes, emotional changes, mental or intellectual and physical changes. So pinagsama na yung week 3 and week 4 dito. So kung natapos nyo na to, hindi nyo na kailangan pang hanapin yung week 4 ng health. Okay? So dito sa didiscuss natin, 3 lang. Music, arts, and PE. Okay, so i-clear ko lang yung mga nagpapasa ng mga files sa akin or mga module nila sa Messenger, hindi pa kayo secured doon. So para secured kayo, magpasa kayo rito sa may Discord. Maraming paraan para magpasa rito. Pwede kayong magpasend sa klase ninyo or manghiram muna ng gadget sa mga kakilala nyo, sa pamilya ninyo, sa atin nyo. Okay, so ganun lang Iba, sumusuko na kagad, sir, ayaw po ma-download Sir, wala po akong load. O kaya yung iba, sir, di ko po alam mag-Discord kung paano yun. Kaya hindi na lang ako susubok. So, kung gusto ninyo, may paraan. Paano malaman, sir, na present ako? Wala akong Discord. Gawin mo, mag-send ka kay Purple19. Tignan nga natin.
Ayan, pwede ka magpa-send kay Shaira. PM mo na lang sa ano ninyo, sa GC kay Shaira, tapos isend mo sa kanya yung attendance mo, yung screenshot mo, tapos siya yung magsisend dito, tapos sulat na lang yung pangalan. Ayun, downloading pa lang. So, okay na yan kung downloading pa lang, tapos mamaya send mo na lang dito. Click mo yung link na sinesend namin sa inyo. Okay, so ayun lang pag-uusapan natin ngayon. Kung meron kayong tanong, ilapag nyo na dyan sa comment section natin. So, check natin yung mga ginawa ninyo sa yung mga pinasa ninyo. So, sa module week 1, section 8E. Tingnan natin kung sino yung mga nagpasa na. Ayun, isa pa lang. Si Mark Angelo pala nagpapasa ng module sa week 1. Paano yung iba? Kayo, Lebron. Kailan kayo magpapasa ng module ninyo? Pag yan nagsara, hindi na kayo mapagpasa. Tingnan natin module 2. So, module 2, nagpasa na si Ron Gabriel. Okay, very good. Sinulat niya lahat talaga. And John Aaron Torres. Tingnan ko, kayang basahin. Kaya naman basahin. Sige. And Maria Angel. Parang isa palang pinapasa niya. Dapat sabay-sabay na. Reflection time lang to, Maria Angel. Week 3. Tingnan natin, wala pa nagpapasa ng week 3. Tapos kung magsisend kayo ng ng module ninyo sa school, make sure na picturean nyo muna, okay? Picturean nyo muna isa-isa lahat. Kasi baka mamaya mawala yung ginawa ninyo, yung pinasa ninyo, okay, mabasado ng ulan. Kasi hindi naman namin makukuha kagad dyan eh. Wala kami sa school araw-araw. So kahit ipasa nyo yun doon, di pa namin makare-receive kagad. So make sure na picturean ninyo para may ebidensya kayo. Baka pag nawala doon, sabihin nyo, sir, nagpasa naman po. Okay, ma'am, nagpasa naman po kami. Pero wala kayong ebidensya. Okay, so ayun na, RJ and Rayan. Bago niyo ipasa sa school, picturean nyo muna para sigurado kayo. Okay, kung meron kayong picture na kung na-picturean niyo yun, isa nyo na rin sa Discord yung module ninyo. Okay? So, yun lang muna. Kung meron pa yung next na tanong, itanong nyo muna sa mga klase nyo bago kayo magtanong sa akin ha. Pwede ko naman i-confirm yun kapag kayo ay sinagot yung tanong ninyo. Halimbawa may tanong, classmates, paano ba mag-register sa Discord? Or paano ba makapasok sa Discord server natin? Tanong nyo muna sa kanila, wag na muna sa akin. Kasi sobrang dami nagtatanong sa akin gumugulo yung Facebook ko. Hindi ko nababasa lahat kasi tinatambakan. Pwede rin kayong magtanong dito sa Discord. Halimbawa kung gusto nyong magtanong sa akin dito, punta kayo sa kahit anong category o channel. Halimbawa dito sa general chat. Pag tinag nyo ako rito, bawa at Science. Ayan, pag tinag nyo ako rito, mamimension ako tapos mana-notify ako na meron kayong gustong iparating sa akin. Halimbawa sa module week 5. Halimbawa sa attendance week 5. Ba't tinype nyo rito, Science? Ayan, tapos tanong nyo, sir, dito po ba ipapasa yung attendance? Ayan, pwede kayo mag-mention ng pangalan dito. Halimbawa, kung gusto yung tanongin yung mga classmate nyo,
at grade 7. Ayan. Halimbawa, 8E. Ayan. At grade 7, 8E. So, lahat ng grade 7, 8E rito, mananotify dun sa sinabi ninyo. Sa gusto niyo itanong. So, anyway, ayun lang. Nice meeting you all. So, ilan ba tayo ngayon? Kanina nasa 18. Sir, copy and answer po ba yung pipicturan? Ano yung pipicturan dun? Okay, so tanong nyo na sa mga classmate nyo. Meron pa yung extra tanong. And goodbye.